their concerns. Ignoring all paths of dialogue, what they chose was a path of sheer brutality. This is undeclared dictatorship going on in India that we are witnessing under the Modi government. Modi, M-O-D-I, murderer of democratic India. The BJP government, they probably thought that they could stifle the voices by first forcibly detaining Sonam Wangchuk and then by lathi charging, by attacking mercilessly on innocent protesters. The Modi government thought that they could break the spirit of the young generations of this country. But that did not happen. That day itself onwards, against crowds started swelling in at Jantar Mantar, and still now the peaceful dharna of students, youth, cockroaches, protesters who demand nothing but accountability from the government. What does resignation of Dharmendra Pradhan mean? That you have done such mistakes, you are to be held accountable. You were the ones who gave promises during the elections and won the elections, took our votes. Now you take moral accountability and you resign. We also know that it's not that everything is going to be hunky-dory if this guy gives resignation. It's a long battle, but this, even if symbolic, someone has to take moral accountability and resign. For that, resignation of Dharmendra Pradhan, compensation to the families of the victims, need victims and others, and then scrapping of NTA, rethinking NTA, that is also very much needed. In the last 10 years, 89 paper leaks have taken place in India in central examination. Even after this NEET paper leak, this huge issue, TET papers have been leaked in Maharashtra. Again, another double engine government, BJP government. The chief minister is very clever there. He thinks that just by chanting Ganapati Bappa Moria, he can divert the attention of people from all these problems. So, more or less 90 papers being leaked, 48 re-examinations had taken place in the last 10 years. This is high time that the central government takes accountability, it owns up to its failures and makes this Nikamma Nithalla education minister resign. Our demands, SFI was the first organization of India. On the very day of the paper leak, we came down on the streets in Delhi and our leaders were arrested. Our demands have been very clear from the very beginning. Dharmendra Pradhan should resign, one. Number two, NTA must be scrapped. Examinations must be. ഇപ്പോൾ SFI അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ് ആദർശം സജി, അതുപോലെ തന്നെ സെക്രട്ടറി ശ്രീജൻ ഭട്ടാചാര്യ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഐഷി ഘോഷ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എസ് ശിൽപ എന്നിവരാണ് ദില്ലിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. നിരവധി തവണ സർക്കാരിന് ചർച്ചകൾ നടത്തുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പരിഹാരം കാണുവാനുമുള്ള നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, നിരവധി അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അവസരങ്ങളൊന്നും സർക്കാർ പരിഗണിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തയ്യാറായില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീജൻ ഭട്ടാചാര്യ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 90ഓളം പരീക്ഷകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ ചോർന്നു. എന്നാൽ ജൂൺ 20 പ്രതിഷേധം നടന്നപ്പോൾ പോലും ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവുകയോ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിഗണിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും ശ്രീജൻ ഭട്ടാചാര്യ പറയുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളെ പാടെ അവഗണിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തതെന്നും അപ്രഖ്യാപിത ഏകാധിപത്യമാണ് നടപ്പാക്കുന്നതെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീജൻ ഭട്ടാചാര്യ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ
SFI ആണ് ആദ്യമായി ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയതെന്നും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ SFI നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. NTA പിരിച്ചുവിടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നിരവധി തവണ സർക്കാരിന് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ചർച്ച നടത്തി ഈ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനോ നിരവധി തവണ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനൊന്നും തയ്യാറെടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാകാതെ എതിർക്കുന്നവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുടെ വാമൂടി കെട്ടുവാനുള്ള ശ്രമമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ SFI നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. Brutality. There are videos coming that pellet guns were used, thorned dandas were used. There were videos with police openly molesting women protesters. Not only lathi charge, not only tear gas, not only rubber bullets, even lathi charge you cannot do above the waist level. But there are hundreds of videos where it is showing that the police is targeting heads of the protesters. That is completely illegal, completely uncalled for. And along with that, electric shock on the protesters. This is heinous, this is unthinkable. At the same time, we saw in our videos and everything, chappal pehna hua police. People are getting marked that these are Bajrang Dal people, RSS people, thugs, goons, camouflaged as police, came there and started beating up the people with lathis and all. Where are we heading towards? So, with all the brutality in our experience, SFI is seeking the intervention of the President of India, number one. Number two, we demand impartial, independent judicial inquiry to what has happened. The Home Minister and the Prime Minister, they are to be held accountable for the brutalities on 20th July. Number three, we are discussing with eminent jurists and personalities. We are going to set up an independent inquiry commission, a people's commission. By today evening, hopefully, we will be able to tell you. We have been discussing with a few Supreme Court judges and all who will be part of this commission, who will look into the matter, who will conduct an independent inquiry. ഇപ്പോൾ ദില്ലിയിൽ വെച്ച് SFI നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. നിരവധി തവണ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുവാനുള്ള സമയമുണ്ടായിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികളെ പാഠമായി അവഗണിച്ചു എന്നാണ് SFI നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. തിരികെ വരാം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം. അമ്മേ, വീട് പെയിന്റ് ചെയ്യണം. വെരി ഗുഡ്. ചെയ്തോ. ഇപ്പോൾ പെയിന്റിങ്ങിന് ചെലവ്